குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. Hello. Russia is stepping up its military action in Syria. The defense minister has confirmed that Russian warships in the Caspian Sea have launched cruise missiles, they say, at the self-styled Islamic State group. சிரியாவில் ரஷ்யாவின் போர் முனைப்புகளும் பூகோள அரசியலின் புதிய பரிணாமம். From the Caspian Sea, 1,200 kilometers from the fighting, Russia opened a second front in the Syrian war, unleashing a salvo of cruise missiles at ISIL positions. The Caliber missiles, bearing the NATO codename Sizzler, were launched without warning by Russia's powerful Caspian Sea flotilla. சிரிய விவகாரத்தில் ரஷ்யாவின் படைத்துறை நகர்வுகள் சர்வதேச ரீதியில் படைத்துறை, ராஜதந்திர, மூலோபாய நிலைப்பாடுகளில் பெரும் குழப்ப நிலையை தோற்றுவித்திருக்கிறது. 1991 ஆண்டு சோவியத் ஒன்றியத்தின் உடைவுக்கு பின்னர் உலக அரங்கில் இழக்கப்பட்ட தனது செல்வாக்கை நிலைநிறுத்தும் மற்றொரு களமாக சிரியாவை ரஷ்யா தெரிவு செய்திருக்கிறது. ரஷ்யாவின் இந்த அதிரடி மற்றும் துணிகர முடிவு அமெரிக்கா மற்றும் அதனது நேச கூட்டணிக்கு விடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற சவால் மற்றும் எச்சரிக்கையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. யுக்ரைனை இலக்கு வைத்து ரஷ்யாவை நெருக்குவாரத்துக்கு உட்படுத்திய மேற்குலகத்துக்கு கணக்கு தீர்க்கும் தளமாக சிரிய விவகாரம் உருவெடுத்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் இருவேறு சக்திகளின் பலத்தை அடையாளப்படுத்துகின்ற கடுமாக உருவெடுத்திருக்கின்ற சிரிய விவகாரம் குறித்து இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. Warships from Russia line the horizon of the Caspian Sea. The Russian Defense Ministry says this footage shows 4 of them firing missiles at Islamic State group and al-Nusra targets in Syria. The Defense Ministry also released this graphic showing what it said were the missiles' routes, 1,500 kilometers across Iran and Iraq. 4 vessels, 4 missile-launching vessels, have launched 26 cruise missiles on 11 targets. According to objective control data, all targets were destroyed and civilian objects were not damaged. Russia began an air campaign over Syria last week. On Wednesday, it carried out what's believed to be the first coordinated attack with Syrian ground troops in Hama and Idlib provinces. Russia insists it only targets Islamic extremists. But the US believes Russia is also hitting non-extremist groups opposed to its ally, Syrian President Bashar al-Assad. கடந்த 3 வாரங்களுக்கு முன்னர் வரை ஒரு மாபெரும் படைத்துறை நகர்வு புதிய இராணுவ சரிதத்தை ஏற்படுத்தப் போவதை பலரும் எண்ணி பார்த்திருக்கவில்லை. சிரியாவில் ரஷ்யாவின் ஈடுபாடும் சர்வாதிகார ஆட்சியாளர் பஷார் அல்-அசாத்துக்கான நிபந்தனையற்ற ஆதரவு நிலைப்பாடும் அனைவரும் அறிந்தபடியவை. 2011 ஆண்டு அசாத் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான புரட்சி வெடித்தது முதல் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக ரஷ்யாவின் துணை கொண்டே பஷார் அல்-அசாத் தனக்கு எதிரான புரட்சிகளையும் எதிர்ப்புகளையும் எதிர்கொண்டு வந்திருக்கின்றார். இருப்பினும் ரஷ்யாவின் பங்களிப்பை உறுதி செய்வதற்கான அளவுகோலை எதிர்த்தரப்புகள் கொண்டிருக்கவில்லை. இந்த நிலையில் கடந்த 2 மாதங்களாக சிரியாவில் அசாத் அரசை பலப்படுத்தும் வகையில் தனது இராணுவ தளபாட படைத்துறை பிரசன்னத்தை மிக வெளிப்படையாகவே ரஷ்யா மேற்கொண்டது. இருப்பினும் நேரடி பங்களிப்பெற்ற வகையில் ரஷ்யாவின் தலையீடு இருக்குமென்றே எதிர்த்தரப்பு எதிர்பார்த்தது. ஆனால் மிக வேகமாகவே தனது நேரடி பங்களிப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் போர் விமானங்களை களமிறக்கிய ரஷ்யா நாடுகளை கடக்கும் குரூஸ் ரக நீண்ட தூர ஏவுகணைகளையும் களமிறக்கியிருக்கிறது. இந்த நிலையில்தான் ரஷ்யாவின் தலையீடு பரீட்சார்த்தமல்ல, அது ஒரு பல பரீட்சை என்பதை எதிர்த்தரப்பு புரிந்து கொண்டது. 30 сентября
From the 30th of September to today, we have hit 112 targets. The intensity of our attacks is increasing. Over the last 2 days, we intensified the operations of various kinds of intelligence gathering. We have found a large number of IS objects, including command posts, ammunition and military hardware depots, training camps. This morning, ships from the Caspian flotilla have been engaged in the attacks against them. 4 missile carriers have launched 26 cruise missiles towards 11 targets. All targets have been destroyed and no civilians have suffered. So those details all came out on Russian television from the defense minister whom you saw there. A little earlier, I spoke with the BBC Russian Service's Famil Ismailov about Russia's decision to use cruise missiles, and he told me this takes the situation to a whole new level. Russia never used that sort of weaponry before, and especially when we're talking about Caspian Sea, which is more than 1,000 kilometers away from Syria. And the use of cruise missiles, that would mean that the Caspian flotilla had been upgraded quite significantly, because this was not considered a major theater, possible battlefield theater for Russian Navy. Other places like the Black Sea, the oceans, yes, or the Far East, yes, but not the Caspian Sea. But now we can see that there are much more force there than they had before. கடந்த செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி சிரிய பரப்பில் ரஷ்ய விமானங்கள் முதலாவது தொடர் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டன. ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச்சபை கூட்டத்தொடரின் போது ISக்கு எதிரான போரில் ரஷ்யாவும் பங்கெடுக்க வேண்டும் என ரஷ்ய அதிபர் புட்டினிடம் அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா வேண்டுகோள் விடுத்த போது பார்க்கலாம் என்று பக்குவமாக பதில் சொன்ன ரஷ்யா அடுத்த சில தினங்களில் தனது விமானங்களை சிரிய பரப்புக்கு அனுப்பி வைத்தது. இருப்பினும் ஒன்றுக்கொன்று முரணான களமுனையாக இருக்கின்ற சிரியாவில் ரஷ்யாவின் படைத்துறை தலையீடு அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ தரப்புகளை ஆத்திரம் கொள்ள வைத்திருக்கிறது. காரணம், பஷார் அல் அசாத்துக்கு எதிராகவும் மேற்குலகத்துக்கு எதிராகவும் போர் தொடுத்திருக்கின்ற ISக்கு எதிராக தாக்குதல்களை நடத்துவதாக ரஷ்யா கூறினாலும் பஷார் அல் அசாத்தின் சர்வாதிகார ஆட்சியை அகற்றி ஜனநாயக மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்த போரிடுகின்ற மேற்குலக சார்பு இஸ்லாமிய கிளர்ச்சியாளர்கள் மீதும் ரஷ்யா தாக்குதல்களை நடத்துவதாக மேற்குலகம் கண்டனங்களை வெளியிட்டு வருகிறது. ஆனால் ரஷ்யாவை பொறுத்தவரையில் ISக்கு எதிரான தாக்குதல்களை விட தனது நட்பு அரசாக இருக்கின்ற பஷார் அல் அசாத்தின் ஆட்சியை காப்பாற்றி அவ்வரசாங்கத்தை பலப்படுத்துவது என்பதே வெளிப்படையான உண்மை. Showing off his skills on the rink, Vladimir Putin was victorious in this game of ice hockey to mark his 63rd birthday, personally scoring 7 goals. But this is not the only arena where he wants to be triumphant. He's also turning his attention to the Middle East. After a week of intense bombing in Syria, Russia says it's now hit over 100 targets, almost all of them Islamic State group strongholds, and that in the days and weeks to come, Moscow will be working even more closely with their new teammates from Damascus. As for the upcoming work, it will be, as we agreed, synchronized with the actions of the Syrian army on the ground, and the actions of our air force will effectively support the offensive operation of the Syrian army. Syria's president and ally of Putin, Bashar al-Assad, has already said that the whole Middle East will be destroyed if Russia's intervention fails. And in neighbouring Iraq, the head of Parliament's Defence and Security Committee might also pin his hopes on Moscow too, saying he may soon be calling on Russia to help fight the Islamic State group there as well. In Baghdad, Putin mania has already taken hold. The effectiveness of Russian aircraft has changed the balance of power. Russia is now at the same level as US forces in Iraq. We'd like Russia to have lots of military bases in Iraq and not just one, because they are more honest than the United States. The Putin fan club has fewer members in Washington, where many believe the Kremlin simply wants to teach America a lesson in the Middle East. Only last week, Putin slammed Obama and his allies at the UN General Assembly, claiming the spread of the Islamic State group in the region was down to their support of the Arab Spring. And stability and peace, he claimed, can only be achieved through his broad international coalition against terrorism. இந்த நிலையில் ISஐ வேட்டையாடுவதில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற போட்டி விசித்திரமாக இருப்பினும் உலகின் 2 வல்ல தரப்புகளின் பல பரீட்சை கடமாக சிறிய தளம் உருவெடுத்திருப்பதையே அவதானிக்க முடிகிறது. ISக்கு எதிரான வேட்டையில் முறையே கடந்த ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மாதங்கள் முதல் அமெரிக்கா தலைமையில் நேச கூட்டணி ஈராக்கிய சிரிய பரப்பில் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டு வருகின்ற போதிலும் அதனால் ISன் முன்னேற்றம் தடைப்படவில்லை.
அந்த வரிசையில் அண்மையில் துருக்கி மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளும் தமது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டு வான்மார்க்க தாக்குதல்களை முன்னெடுத்தன. இந்த நிலையில் மேற்குலகம் கூறுகின்ற அதே காரணத்தை முன்வைத்து ரஷ்யாவும் களமிறங்கியிருக்கிறது. ஆனால் ஐஎஸ் மீதான தாக்குதல் இலக்கு இருதரப்புக்கும் ஒன்றாக இருப்பினும் கொள்கை அடிப்படையில் இருதரப்பும் எதிர் தரப்பில் இருப்பதே இன்றைய முரண்களை பூதாகாரப்படுத்தியிருக்கிறது. மேலும் தனது எதிர்த்தரப்பை விட ஒருபடி மேலே சென்று காஸ்பியன் கடற்பரப்பில் நிலை கொண்டிருக்கின்ற தனது கடற்படை கலங்களிலிருந்து 1500 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கின்ற சிறிய இலக்குகள் மீது ரஷ்யா மேற்கொண்டுள்ள குரூஸ் ஏவுகணை தாக்குதல்கள் எதிர்த்தரப்புக்கு பேரதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கின்றன. From the Caspian Sea, 1,200 kilometers from the fighting, Russia opened a second front in the Syrian war, unleashing a salvo of cruise missiles at ISIL positions. The Caliber missiles, bearing the NATO codename Sizzler, were launched without warning by Russia's powerful Caspian Sea flotilla. These images quickly broadcast on Russian state television. With a range of 2,500 kilometers, the targets were well within reach. Moscow said it had obtained permission from Iran and Iraq to overfly their territory to enable the missiles to reach the targets. Russia released graphics showing the course of the missiles over Iran and Iraq, but avoiding southeastern Turkey. Russia's defense minister Sergei Shoigu briefed the president on the strike. This morning we engaged the Caspian flotilla ships. 4 vessels launched 26 cruise missiles on 11 targets. Data indicates that all targets were destroyed and no civilians were harmed. Well, the missile strike was totally unexpected, and it does beg the question as to why Russia would target ISIL positions 1,200 kilometers away when it's got a large fighter bomber force on the ground in Syria carrying out daily strikes against ISIL. Well, it would go to remind the West of Russia's military reach in this conflict. And in Rome, the US Secretary of Defense Ash Carter formally ruled out any military cooperation with Russia. I've said before that we believe Russia has the wrong strategy. They continue to hit targets that are not ISIL. We believe this is a fundamental mistake. Despite what the Russians say, we have not agreed to cooperate with Russia, so long as they continue to pursue a mistaken strategy and hit these targets. A disappointment for President Putin, who'd hoped to persuade the US to join his coalition against ISIL. இந்த நிலையில் ரஷ்யாவின் துணிகரமான ராணுவ ராஜதந்திர நகர்வுகள் ரஷ்யா மீது பல முனைகளில் தொடுக்கப்பட்டுள்ள மறைமுக மற்றும் நேரடி நெருக்குவாரங்களுக்கு பதில் சொல்லும் சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதேவேளை ரஷ்யா இவ்வாறான அதிரடி நகர்வை மேற்கொள்வதற்கு முன்னர் சிரியா, ஈராக், ஈரான் ஆகிய நாடுகளுடன் ஐஎஸ்க்கு எதிரான போரில் இணைந்து செயற்படுவதென்ற இணக்கப்பாட்டை எட்டியமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் குறிப்பாக இக்கூட்டணியில் சதாம் ஹுசைன் அகற்றப்பட்ட பின்னர் அமெரிக்காவின் செல்ல பிள்ளையாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட ஈராக்கிய அரசும் பங்கெடுத்தமை அமெரிக்க தரப்புக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. இவ்வாறான இணக்கப்பாடுகளுக்கு மத்தியிலேயே ரஷ்யா தனது குரூஸ் ஏவுகணைகளை ஈரான் மற்றும் ஈராக்கிய வான் பரப்பினூடாக சிரிய பரப்புக்கு ஏவியிருக்கிறது. இவ்வாறு தனது வான் மற்றும் கடற்படை பலத்தை ரஷ்யா அப்பிராந்தியத்தில் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றமை எதிர்த்தரப்புக்கு விடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற எச்சரிக்கையாகவும் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது. Now, isn't it interesting, Eric, that through the through the Russians going forward with their airstrikes and the Syrians also making advances, the West, though, is finding this very hard to digest. Why is that, do you think? Well, there's a number of reasons that are probably too numerous and complex to go into in just a couple of minutes. I think the basic point here is that the United States understands that Russia's involvement in providing aid and support to the legitimate government in Syria is essentially the opening salvo in a probably long trajectory of the decline of U.S. hegemony in the region as Russia moves to reassert its influence, to demonstrate, as we've seen in recent days and over the course of the last week or so, that to other countries in the region that Russia stands committed against terrorism, and most importantly that Russia is a reliable partner, not only a partner in terms of weapons sales, this I think all of these countries have known for a long time, but that Russia is actually able to effectively utilize
political and military force when it is necessary. This is something that is quite new, and we see that Russia has been flexing its muscles in terms of airstrikes. It's been coordinating with the Syrian army in terms of ground forces, and the Russians have recently shot cruise missiles from the Caspian Sea, flexing their naval power. This sort of full-spectrum military dominance is something that up to this point only the United States has really demonstrated. Now that Russia has come onto the scene as not necessarily a rival to the United States, that would certainly be overstating the point, but as an alternative. This is really critical for this emerging multipolar world order where you see Russia and China and some of the other partners, including Iran and some other countries, really demonstrating a new emerging alternative to Western imperial hegemony. This is something that is, I think, of world historical importance. இந்த நிலையில் ரஷ்ய விமானங்கள் அத்துமீறி தமது வான்பரப்புகள் நுழைந்து விட்டதாக துருக்கி முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளை மிக சாதாரணமாக தவறுதலான நகர்வாக ரஷ்யா நியாயப்படுத்தியிருக்கிறது. துருக்கிக்கு துணையாக நேட்டோ தரப்பும் தனது கண்டனங்களை வெளியிட்டதோடு நேட்டோ நாடுகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் உத்தரவாதத்தையும் வழங்கியிருக்கிறது. மறுபுறத்தில் ரஷ்யாவின் ஏவுகணைகளில் 4 ஈரான் நிலப்பரப்பில் வீழ்ந்து விட்டதாக ஈரானின் வயிறு நாடாக விளங்கும் அமெரிக்க தரப்பு கரிசனை வெளியிட்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. இது சற்று வேடிக்கையாக இருப்பினும் ஈரான் ரஷ்யாவின் நட்பு நாடு என்பதையும், அவ்வாறு ஈரானிய பரப்பில் ரஷ்யாவின் ஏவுகணைகள் வீழ்ந்தாலும் அதனை ஈரான் சட்டை செய்யாது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இங்கே ஒரு விடயத்தையும் கவனிக்க வேண்டும். அமெரிக்க மற்றும் மேற்குலக தரப்பு ஏகாதிபத்திய தன்மையை கொண்டிருப்பினும் பொறுப்பு கூறுகின்ற மற்றும் ஜனநாயக பண்புகளையும் ஒப்பீட்டளவில் கொண்டிருக்கின்றன என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். ஆனால் பொறுப்பு கூறல் மற்றும் ஜனநாயக அடிப்படைகளை மதிக்காத ரஷ்யாவும் ஈரானும் இவ்வாறான மீறல்கள் தொடர்பில் பொறுப்பு கூறுகின்ற கடப்பாட்டை கொண்டிருக்கவில்லை என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. 26 cruise missiles fired from 4 Russian ships on the Caspian Sea. The attack has sparked an information war with the US. Washington believes 4 crashed into Iran, underlining the dangers of the Russian operation. That initial view was tempered when the US Defense Secretary spoke for the first time in public about the attack. About the Iranian impacts of cruise missiles. We did have some indications that that was the case. That if so, that would indicate malfunctions of those missiles. The fact the missiles flew over Iran and Iraq heightens Russia's growing influence in the region, say commentators. Moscow was swift to deny there was any malfunction with them. In the latest airstrikes, Russia's defense ministry said its planes hit the headquarters of the Liwa al-Haq militant group in Syria, killing 200 insurgents. It also said its planes had killed a further 100 insurgents in separate attacks in the Aleppo region. As we've seen in the last few days, Russia's actions in Syria carry risks, both to the region and to Russia itself. Their strategy in Syria is fundamentally flawed. French Rafale jets were also in action, targeting ISIL training camps in the militant group's stronghold of Raqqa. The French Defense Minister, Jean-Yves Le Drian, said Russian strikes were not hitting the insurgents, but mostly President Bashar al-Assad's opponents. இந்த நிலையில் IS எனும் பிசாசை கொல்வதில் ஏற்பட்டிருக்கும் போட்டி சாதகமான விடயமாக பார்க்கப்படினும் பஷார் அல் அசாத்தை காப்பாற்றுவதற்கும் எதிர்ப்பதற்காகவும் முரண்படுகின்ற இருவேறு தரப்புகள் மோதிக்கொள்ளும் நிலை ஏற்படின் அது ஒரு பிரளயத்தை உருவாக்கும் என்பதே இன்றிருக்கின்ற அச்சம். முதலாம் இரண்டாம் மகா யுத்த கால சித்தாந்தங்களிலிருந்து மாறுபட்டு விளைவுகளை கணிப்பீடு செய்கின்ற வல்லமையை சமகாலத்தில் சர்வதேச சித்தாந்தவாதிகள் கொண்டிருப்பினும் சிறு சிறு உரசல்கள் தவிர்க்க முடியாத நிலவரங்களை தோற்றுவிக்கும் என்றும் எச்சரிக்கப்படுகிறது. இதனை நன்கு புரிந்து கொண்டவர்களாகவே அமெரிக்க மற்றும் ரஷ்ய தரப்புகள் தமது போர் நகர்வுகளின் போது உரசல்களை தவிர்க்கும் பேச்சுக்களுக்கு இணக்கம் தெரிவித்திருக்கின்றன. ஆனால் இரு தரப்பினதும் மூலோபாயங்கள் தொடர்பில் ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சாட்டுகின்ற தரப்புகள் விட்டுக் கொடுப்புகளை செய்வதற்கான தருணம் இன்னமும் ஏற்படவில்லை என்றே அவதானிக்க முடிகிறது. ஒருவருடைய இருப்பையும் உரிமையையும் பலத்தையும் மறுதரப்பு அங்கீகரிக்கும் வரை உலகம் இரண்டு பட்டே இருக்கும் என்பதற்கு சிறிய நிலவரம் ஒரு நவீனத்துவ உதாரணம். The US and Russia could resume talks on safety during airstrikes over Syria as soon as this weekend, the Pentagon has announced.
With both countries currently carrying out separate campaigns, it's hoped the renewed discussions will help avert an accidental clash. The announcement comes days after US officials said they'd been forced to carry out at least one safe separation maneuver over Syria to ensure an aircraft didn't fly too close to a Russian jet. Washington has raised concerns over Moscow's military involvement in the Middle Eastern country, with Defense Secretary Ashton Carter calling the operations fundamentally flawed. Russia says it's targeting ISIL positions. However, despite intensified air and sea campaigns, reports suggest the militant group is closing in on the northern city of Aleppo, having recently taken control of a number of villages nearby. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். ஒளிப்பட தொகுப்பு கஜவதனே. இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.